помощью этого особого ствола можно значительно увеличить точность, увеличивая урон. Давайте. У меня их 3. Теперь она бьет еще больнее. Так, как пистолет я могу улучшить? Опять же ствол весельчак. И опять же я могу сменить вид урона. Что смысла не особо имеет. Так, дайте мне проверить костюм. Да, я был прав. Этот костюм сейчас должен быть на ком-то из моих напарников. На ней за 13. Не туда нажал. Вот, на ней за 16. Я его улучшил, так что теперь мне чуть безопаснее стало жить. А как мне... Miss Ellie, Dr. Finhill, I noticed your pistol's been making a funny noise. What are you talking about? I oil it every night. Well, look here. Your slide's not recoiling fully. You might be due for a new spring. I could take a look, maybe fix it for you. Sure. I'm short on bits at the moment, but I'll pay you back. Ну, а вдруг я получу полезную информацию с этого. Мой персонаж. Ау, это жукорой. Окей, хорошо, что я прокачал дробовик, но я не ожидал, что жукорой это буквально рой. Я читал, но и не осознавал. Вот так скажем. Полюбили же они это место. Есть еще что-нибудь полезное для меня? Ау! Меня поджарило. Подобный корой я подлетел слишком близко к солнцу. I can take a hint. Попробуем, конечно, втихую. Интересно, моя команда откроет дверь или нет? Это враг. Он идет сюда? Он идет сюда. Он идет сюда. Мы двигаемся в другую сторону. Мне кажется, плазма просто лучше против роботов. А есть ощущение, что я зря сюда пришел? Мне сюда даже и не надо идти. Окей. Он идет сюда. О, черт. А, кстати, он же робот, против них электричество отлично работает. Наоборот, мой дробовик нужен. Плазма лучше против живых. Пока что живых. Так. В принципе, я могу спрыгнуть вниз. Но если я это сделаю, сломаю себе ноги опять. Что я бы предпочел избегать. О, там магнитик. Пожалуйста. Уходим, 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 уходим. Отлично. Мне нужно было взять тот магнитик. Это одна из самых полезных вещей тут. Так, отсюда он меня не видит. О, деталь для брони. А, черт. Окей, мне надо как-то это обойти. Вот почему я могу залезть на самый верх, и вот почему там куча роботов. У меня плохое предчувствие. А когда у меня плохое предчувствие, я начинаю сейвиться. Возможно, ей придется чинить кучу роботов.
какую он сторону? В левую опять. Возможно, там был проход, я просто его не нашел. А есть вероятность, что я просто спрыгнуть должен. Сейчас еще раз осмотрюсь. А, вот. Мне надо было узнать, куда он смотрит. Давай, 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 ты сможешь? Отлично. На секунду меня начали видеть, но, видимо, робот отвернулся, поскольку... Heading back. Можете выйти, дамы? Дамы, пожалуйста. Вот так, отлично. Фух. Мы справились. О. Мертвый жукорой. Good care of your pistol, Dr. Fenhill. I oughta. It's kept me alive this long. I mean, you treat it nice. Makes me happy to see, because I feel the same way about my wrench. Look, it's a tool that does a job. Feelings got nothing to do with it. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled... My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Так, система связи, хорошо. Надеюсь, это есть у меня среди квестов. О, дружелюбие. You aiming to send a message? Вот она. If so, we best do it now while we still got time. And no, Ellie, that offer does not extend to you broadcasting another of your crude jokes. Hey, that's a real planet. And no one's seen it in a long time. Damn it, Ellie, I don't have time for your shenanigans. Anyway, like I was saying, you aiming to send a message, you better be quick. Me? No. But our relaying capabilities? That's on the final countdown. We're going offline in 3, 2, 1.5... No. Wait, I've lost track of my weeks. Maybe it was 36 or... sometime dire soon. Our primary relay station's soon to be occluded by a gas giant. Happens every 40 years or thereabouts. The event's forecasted to last for months, during which we'll lose signal to the station. That'll put the whole system in a right dire situation. We've got backup auxiliary relays, but the one currently in orbital range went offline some months ago. We can't spare people for routine maintenance. Well, we wouldn't be utterly and completely blacked out, but we'd lose the majority of our comm traffic for sure. Ships and colonies on Terra 2 need a clear line from their communications towers to the groundbreaker for the transmissions to make it through. If it's not clear, they transmit to the closest relay station, which stores the message, then passes it along when our orbits align. The others won't be in orbital range during the occlusion event. Isn't it some law of the universe?
the relay I gotta rely on is, of course, the one on the fritz. That they can and they do, but only between ships owned by the same corporation. No corp will authorize sending messages through a ship owned by a rival. And no corp will relay messages for the Wildcat freighters, not without charging them more than they'll make in a single haul anyway. That's why we're the message hub. The Groundbreaker's neither corporate-owned nor board-controlled. Our comms are neutral. Yeah, I'm working on it. I finally got the chief to approve the budget for a diagnostic expedition. But allocating the personnel loss for sending a technical team to the relay station keeps getting denied by Junlei. The chief. Так, I should say no, but why not? Maybe you can figure out why it's offline. I'll send you with an equipment manual. Hopefully we'll get lucky, or I'll get my approval in time. Hope you don't mind if I borrow that manual when you're done with it, Captain. I could do with some leisure reading. Oh, and I'll need you to retrieve a copy of the relay's backup data. I gotta forward any messages from Earth stored in the memory. Better late than never, eh? It's not like they're in high demand. Most tend to be adverts on new products, meaning only folks in Byzantium can afford them. I'm sure the station's got a stack of junk messages just waiting for me to sort through. и теперь у нас есть задание. Ура! Еще одно. Так, это... О, вау. Откуда у меня очки? Откуда у меня очки сварщика, интересно? Проницательность -1. А в теории, я так понимаю, я должен это дать кому-то из команды. Типа Парвати. Ну, это плюс-минус. Не факт, что я прав. Что еще я хотел сделать? Я хотел посмотреть задание. Так, пропуск. Мне нужно ее задание сделать. Так. Можно найти полезную информацию. Ага. Я, скорее всего, должен купить те чипы с информацией. Так, коммуникационный. Сигнал бедствия. Так. Где-то на Сцилле. Где-то на Роузвей. Я просто сейчас думаю, Роузвей это не тот город, который теперь очень плох. Нет, это был другой. Так, посмотреть, поговорить с ней на корабле. Кислоту я не нашел. Навестить оригинальное лечение вместе с Максом, расспросить его о запрещенных записках. На Монархе. Вот, теперь вижу. Опс. Окей, я не наношу урона, когда падаю на человека. We'll talk later. Got a bit of a sore throat. Gracious. I was just sitting down. Вау, она продолжает играть эту роль. Yes. Take that darling ship of yours down to Roseway, where that distress shouldn't be. Окей, так. I've got. И мне нужна ее инфа. Что-то происшествие, столкнулись патрули. Та-та-та-та-та-та. Оружие хаоса или подобная хрень, пока мы пытались с ним договориться. После смены мы оставим его и ушли. Оставили. Сам туда вылезет. И архив рудника возьмем тоже. Почему нет? Этот морпех выглядел по-особенному, потому что стоял под светом и все такое. Кто ж знал? Так, я не знаю, должен ли я с ним поговорить, но... Окей, ладно. Что у нас тут? Почему просто космос? У меня скидка всего 20%. У меня же отличные отношения с ними. Или торговому автомату пофиг. Возможно, торговому автомату просто пофиг. Железа жука, это просто мусор.
О, этот тип исчез. Don't look funny at the crew. Heard they toss folks out the airlock if they don't like your face. Хм. А, он не исчез, он теперь здесь. Fancy running into you again. Don't mind me. It's just admiring your ship from up close. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. You're serious. You're giving me a shot. All right. Hang on. I put together a little speech, just in case you asked. Hey there. I'm Felix Millstone. I have prepared a list of reasons why I believe you should hire me to join the crew of your ship and/or outlaw gang. Yeah, it's a second draft. Firstly, I am highly personable, and I get along well with anyone who is not of the jackass persuasion. Sorry. He's funny. Secondly, I can be counted on in the event of a firefight, standoff, and/or raid. My motto is, if you need a steady gun hand, I'm your man. That motto is it's a work in progress. Additionally, I have several years of experience as a box hauler. This skill may come in handy if you need a body dragged away or a door held open while escaping enemy fire. In conclusion, thank you for considering me for your ship crew and/or outlaw gang. I look forward to our adventures together. I thought that was real good, Felix. Thanks for the vote of confidence. What do you think? Am I in? The fun kind? I mean, what else do you do when you got a ship of your own? Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not gonna regret this. I'll just gather my personals and meet you on board. This is gonna be great. You got a crew now, Felix. Ей. Наша команда выросла вдвое. Интересно, если я кого-то выгоню, я могу их вернуть через время? Предмет Пити. Что за Пити? Но это не оружие. Окей. Очки уже были. Здесь целая куча хлама, среди которого я не пойму, что такое Пити. Набор техника. Круть. Все еще не знаю, что за Пити я получил. Все, машиностроение. Ау. Разбитое руководство, сигнал, ускорение, удостоверение. Плащ, прогефест. Я не знаю, что за Пити. Ау, кстати. Раз что-то пошло. У него уже гранатомет. И у него отличная пушка. Окей. Неплохо. Соглашусь, я не... Признаю, точнее, я не ожидал такого поворота, но это вполне хороший поворот. Держи, как раз шлем откладывал. Что там, 13? Да, это пока лучше, чем что у меня есть. Что у нас тут? Убеждение. Хорошо. Урон оцепененным. Сопротивление брони, дистанционный урон. Сопротивление пусть будет. This is my favorite room. It's so spacious. Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? What? No. If it were, I'd be hollering loud enough to wake the dead. So, Junlei and I have been talking some. Through messages. I got him here on my datapad, and well, she sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right?
It's not so good. But real sweet. Oh, law. That's what's got me spooked. I don't rightly know. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. The trouble goes away. It sings. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. It made my chest hurt, kinda. I don't know where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways, not like other folks seem to be. It's not that I can't, I just don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they said I was cold. Thanks, Captain. That makes me feel a touch better. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that. Right now. Okay, here we go. Let's see here. Talking about old friends, got to thinking... Isabel? Who's Isabel? They were... close, Captain. Like, more than friends close. I don't know. Junlei talked about them like it was past, but how far in the past? 10 years? Last week? Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope? А, походу мы назад идем. Ладно. If you're there, I'm sure things will be okay. Like, I mean, you wouldn't let nothing bad happen to me, right? Thanks for asking, by the by. It means something to know you're looking out. Ну, вообще немного забыл, что она не пьет, но хорошо, что там была эта опция. Спросить. Так, я не думаю, что кто-то еще есть. Может, на самом верху, конечно. Так, где лестница? Вот она. Кто у нас сидит на кухне? Никто. В туалете у нас, на удивление, тоже никого. Может, он вся в каюте? О, вау. Продырявленная пулями кожаная куртка в аварийном состоянии. Безопасные ножницы, скальпели, лазерные инструменты для отбеливания кожи. Окей. А, вот куда плакаты делись. Прикольно. А здесь, походу, мой другой компаньон. Да, дневник Феликса. Решил, что надо записывать свои мысли, вдруг начну сходить с ума. Охотник на диссидентов, специальный выпуск. Хвала поджогам. Ее ни разу не открывали. Ну-ка, а ты что мне скажешь? Той книги на французском, что про софистов, в твоем поиске, ты больше не в команде. Окей. Я надеялся, что я встречу кого-то из них, но они оба где-то. Привет, Сэм. А, вот и. Nice one. You must have had him quaking in their heels. I mean, I wasn't really gonna do it. I just wanted to make him feel bad. Pay you back with interest. I gotta remember that one. Would have felt better if it had worked. Good to see you, boss. Didn't I tell you? I'm secretly the chairman's orphan child, abandoned at birth in the back bays. Он врет. That's right. Can't get anything past you, boss. Honestly, before you picked me up, I was living in the back bays. Spent my whole life up there, watching ships roll in and take off. Always wondered when my ship would come.
I was what folks on the Groundbreaker call a stowaway. Means I was invisible. Life carried on for everybody else, but not for me. I had to make my own way. That's what they called us. Orphans with no family, no company to take us in, nowhere to go but the back bays. The word's a touch kindlier than Rungleech, but the meaning's just as clear. If you can't support your own self, you don't deserve to be on the Groundbreaker. Same way we all do. Look for work and hope somebody would give me a shot. Hauling boxes was about the only work I could find. Hated every second of it. Foreman and I never got on. Could be I was overreacting. A better man might have turned the other cheek. Exercised a little bit of that, what's the word? Restraint? But on the other hand, broadsiding the jackass with a tossball stick, that felt good. That felt real good. You ought to try it. Одноручное ближнего боя 25, двуручное ближнего боя 25. Oh, I can do civilized. Proper civilized, too. Genuflecting and everything. I caught a real lucky break. If you hadn't picked me up, I'd still be back at the docks, waiting for the day my ship arrives. Mm-hmm. Yeah. I guess my ship did arrive in the end. I've got you to thank for that. Thanks for listening, boss. Let's get going. Окей, и с ней еще Something on your поговорим. mind? Не. Так, здесь у меня ведь никаких фоток нет, правильно? Да, я точно соврал. Окей. Я должен был проверить. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Я рад, что она не отмечает тот факт, что я даже не погиб. Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Vaughn Cortez, and Orson Shaw. Окей, класс. Так, получается, мне нужно на ретранслятор. А, я не могу отсюда выйти. Ха. Эй, а вот и ретранслятор, на который мы отправимся уже в следующем эпизоде. А пока на этом все. О, какой там красивый. Надеюсь, вам понравился этот очень общительный эпизод. И увидимся позже.